Hello, hello, lovely students. Welcome to English Forever with Miss Fanny. El día de hoy tenemos esta clase, this lesson, the other ways to say I don't like it. Otra manera de decir, como digo, no me gusta, I don't like it, que siempre lo usamos, ¿no? Yo digo, no me gusta, let's see, I don't like horror movies. No me gustan las películas de terror. Está correcto, ¿no? Está correcto decir I don't like horror movies. También puedo decir, sorry, I don't horror movies. I don't like. Aquí me faltó el verbo. Like, I don't like horror movies. Puedo decir también I don't like rock music. Rock music. I don't like. Me gusta. Me gusta. Es algo que utilizas para decir que algo no te gusta y dices I don't like. Pero hay otras maneras de decir, otras maneras que podemos utilizar para decir I don't like it. I don't like them. Entonces, vamos a ver cuáles son esas maneras de decir I don't like it o I don't like them. ¿Mm? Y la primera, the first one is it's not my cup of tea. It's not my cup of tea. Normalmente si nosotros escuchamos y decimos it's not my cup of tea, nos estamos pensando en una taza de té, ¿no? Cup es taza, tea es té. Entonces si decimos it's not my cup of tea, inmediatamente va a pensar, no, es una taza de té, no es una taza de té igual. Pero cuando decimos it's not my cup of tea, eso quiere decir que no me gusta. ¿Mm? No me gusta. Es lo mismo que decir I don't like it. I don't like it. Entonces, for example, coffee is not my cup of tea. I don't like coffee, ¿no? Yo digo, coffee is not my cup of tea, o yo voy a decir, I don't like coffee, right? It's not my cup of tea. No me gusta el café. I don't like coffee, o coffee is not my cup of tea. Es otra manera de decir, right? Aquí también tenemos, horror movies are not my cup of tea. ¿No? Igual hace un momento yo te dije, no me gustan las películas de terror. Chuck, entonces, I don't like horror movies. Me gusta, I don't like horror movies. Entonces, yo voy a decir, utilizando el it's not my cup of tea, voy a decir, horror movies are not my cup of tea. ¿No? Alguien puede decir de repente, entre todas las películas, ay, a mí me parece, no me gustan las películas románticas, ¿no? Lo puedo decir, y puedo decir, entonces, romantic movies are not my cup of tea, ¿no? Entonces, otra manera de decir que no me gustan, I don't like. ¿No? Running is not my cup of tea. Running is not my cup of tea. Running, correr. ¿Me gusta correr? No. Actually, it's not my cup of tea. Entonces, la pregunta podría ser así. Mira, do you like coffee? Do you like coffee? ¿Te gusta el café? No. Well, actually, y yo contesto con actually, uh, it's not my cup of tea. It's not my cup of tea. Right? No, en realidad no me gusta. Actually, it's not my cup of tea. Do you like, right? Coffee is not my cup of tea. Horror movies are not my cup of tea. Running is not my cup of tea. Y varias cosas que no son lo que te gusta, right? Continuamos con el siguiente. The second one is I'm not into it. Igual. Recuerden que esto está reemplazando el I don't like it. I don't like it. So I'm not into it. I don't like it. I'm not into it. Entonces, hey, you remember this? Do you like? Hey, let's watch Money Heist. ¿Es La Casa de Papel? ¿Has visto alguna vez Money Heist? Bueno, en realidad, I love it. I love it. Pero alguien puede decir que no le gusta Money Heist, ¿no? Y yo he preguntado algunas veces y, bueno, bueno, a mí me gusta, I love it. Pero hay otros que no les gusta, pues, ¿qué se puede hacer? Entonces,
utilizan el I don't like it. Hey, let's watch Funny Heist. ¿Ah? Yo le puedo decir, let's watch Funny Heist. Y me dice, sorry, I'm not into it. I'm not into it. I don't like it. Oh, it's not my cup of tea. Sorry. That Money Heist is not my cup of tea. Or I'm not into it. Pues, no le gusta. I'm not into it. I don't like it. It's not my cup of tea. Or I'm not into it. ¿Okay? Entonces, vamos con el siguiente. Tú puedes decir, I'm not into sports, right? I'm not, o un tipo de deporte. I'm not into sports, could be. I'm not into sports. I don't like sports. No, no me gustan los deportes. I don't like sport. I'm not into. Right? O lo que desees. Continuamos con el siguiente. I'm not crazy about it. No, I'm not crazy about it. Remember that is I don't like it. I'm not crazy about it. Do you like classical music? Well, actually, I'm not crazy about it. So, no me gusta. I'm not crazy about it. I don't like it. I don't like classical music. I'm not crazy about it. So, do you like, I don't know, soap operas, las novelas? ¿Te gustan las novelas? Or maybe Brazilian soap operas? Well, I'm not crazy about them. I'm not crazy about them. Entonces, este es I'm not crazy about. Es no me gustan. I don't like them. I'm not crazy about. What are you crazy about? Entonces, continuamos con el siguiente. Like it. I'm not a fan of it. Remember, this I don't like. I'm not a fan of it. I'm not a fan of romantic movies, romantic films. I'm not a fan of. I'm not a fan of basketball. I'm not a fan of basketball. I don't like basketball. I'm not a fan of basketball. I don't like romantic movies. I'm not a fan of romantic movies. I'm not a fan of soap operas. No me gustan las novelas. No me gustan. I'm not a fan of them. I'm not a fan of it. Do you like soccer? Yo te puedo preguntar. Do you like, ¿te gusta el fútbol o no? ¿Te gusta el fútbol? Yes, tell me, yes or not. Do you like soccer? Digo, do you like soccer? Well, I'm not a fan of it. Well, I'm not a fan of it. I don't like it. I'm not a fan of it. Muy bien, okay, thank you. Thanks for your participation, por haber dado esta clase pequeña, la clase pequeña, para otras maneras de decir I don't like it. Vamos a hacer un pequeño review. Mira, fíjate, recuerda qué utilizar para decir I don't like it. It's not my cup of tea. No, it's not my cup of tea. Running is not my cup of tea. Coffee is not my cup of tea. I'm not into it. This movie, well, I'm not into this movie. I'm not into soccer. I'm not into basketball. I'm not crazy about it. I'm not crazy about classical music. I'm not crazy about. I'm not a fan of it. I'm not a fan of romantic movies. I'm not a fan of basketball, of baseball. I'm not a fan of it. Okay. Thanks for your participation. See you next time. And English Forever with Miss Fanny. Y si puedes hacerme un comentario, tal vez utilizando una de estas, ¿right? Una de estas palabras que quiere decir una de estas frases que reemplace el I don't like it. Don't like. I'm not a fan of. It's not my cup of tea. And so, ¿vale? That's all. See you next class. Bye bye. Que ahí no olvides suscribirte al canal. Okay? No olvides. That is important. It's important. Goodbye. See you soon. See you soon. Bye.